ಹೌದು ಸರ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಶಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಸುನಿಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಾ? ಸಾಯಿ ರಾಘವ್. ಸುನಿಲ್. ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತರೋದು ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಪಾಸ್ ಹೌದಾ? ಸೆಲ್ಫಿ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. बाइक इस दे, बाइक उधर है. मुझे तो बात करने नहीं हो रहा, बहुत लोग है बट इधर बाइक चप्पल है हमारे लिए. ये कौन है एक्चुअली वो है डकार रैली मॉन्स्टर है. ये हमारा गोल्डन वाइट वन हमारे बाइक के पास बाइक है. ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದರು. So anyways, this year we came first, Brabec in second, right? The Team Brabec could not take part because they had got injured. But nevertheless, Honda India, that is HMSI India, has blessed us today. They have allowed us to showcase the Dakar Rally. Once in a lifetime, at least for me, I'm assuming it's for you all as well. So we have Bangalore's budding, famous, exactly, Instagram followers with us. So I request you all to please welcome them. So without further ado, I would request both of you all to unveil the bike, and if after that your first impressions, because I think that's what everyone asks for, and I at the stage is yours. You will please. ಸಕ್ಕರಾಗಿರೋ ಗಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ ಬೈಕ್ಸ್ whatever we see photos videos real ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. So you can see a lot of carbon parts installed on the bike to ensure that the weight is reduced. So first of all, big thanks to Bigwing India and Bigwing Topline Bangalore. So ಇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗಾಡಿನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಇದೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಡಕಾರ್ ರ್ಯಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಡಕಾರ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗೋದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2020 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2020, 2021 and 2024 they have won 3 championship already in the last 6 years. ಅದು ಈ ಸಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್
we also have other good bikes lineup coming from Honda. Just to CBR 650R launch agide and that too in a good pricing. So actually I'm looking forward to it personally, and I'm asking them to bring some more vehicles like the Triple R. ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್ನ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ನೌ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮರೀಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಟ್ವೀನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಬೇಕು ಕ್ರೂಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ CB350 ಇದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಸ್ ಹಿಯರ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರು ಗಾಡಿ? ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಡಕಾರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು. ಡಕಾರ್ನ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಡಕಾರ್ ರ್ಯಾಲಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ಬೈಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಡಕಾರ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬೈಕ್ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿರೋದೇ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೋಂಡಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ವಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹೋಂಡಾ ಬಿಗ್ವಿಂಗ್ ಟಾಪ್ಲೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಎವ್ರಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ಸಿ ದ ರೈಡರ್ಸ್ when they are riding actually going through this selecting their routes on the go ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಹೋಂಡಾ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲೇನೆ, ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೇನೋ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸು. ಇವಾಗ ಹುಡುಗರುಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ಇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ಇಟ್. ದಿಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಹುಡುಗನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೋ ಸೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದನೂ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಯರ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ took only the safety perspective, but being safe and also encouraging the talent is another thing. So it's very great to see you. ಹೌದಾ? ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋ, ಎಂಜಾಯ್. Yes, I really like that he's actually an inspiration to all of us for wearing safety gear. Yes. If you see him, he's worn his knee pads, he's worn a riding jacket, he definitely has gloves, he's come with his father on the bike. So this is something what a lot of people in India don't really want to invest on. Correct. I would always recommend, whether you're driving a 150cc or a 250cc or a 1000cc or 1800cc, always wear riding gear, compromise on safety. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಜಾಕೆಟ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಮರ್ ಹಾಕಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದು ಸೇಫ್ಟಿ ಗೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಈ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಟು. Yeah, any questions you want to ask our beloved influencers, or you want to ask me, or you want to a talk certain also, extent. Don't ask me to start the bike. I think they don't want questions, they want photos. So first we take their photos with the bike. After that, all of you all can join one by one. Please be careful, right? It's a really expensive bike. Please understand, this is Ricky Brabec's bike. So he is not there, but in Avatar, his bike is there, right? What is this? Sorry. Some group photo.
suspension show up front and rear, and your brake calipers at 300, 2-pot in the front. But if you see a lot of buttons, right? Yeah. And you will see this roll paper. Yeah, so what is that? The roll paper basically is we are blessed to have Google Maps in city, right? But when I enter a desert, I will not have Google Maps working. I don't have GPRS, navigation, nothing. So if you see all these arrows, Directions. just basically with how much distance one has traveled, it automatically rotates and it tells the driver or the rider to go left, to go right or whatever. I don't know exactly the functionality of these buttons, but I'm definitely sure the red one could be for SOS. Yeah. Right? And other buttons for changing some amount of settings as such. Basically, that is the only thing that they have to This is the navigate. visibility for navigation. And then, ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ yeah. Yeah. And this can change those with that motor in yeah, but right now I don't want to play with this. I recommend you all also not to. I think someone has tried and already torn it, but this has been done before. So, basically those numbers is what you see on yeah. decide where to go. Where to go, where not to go. Very, very rightly said. Any other doubts you have on these bikes? Price, I have no idea. not for sale. CRF is already there in India. We are looking at one. So this is a stepping stone for CRF, maybe to come to India or not come to India. But like you all said, unfortunately the 300 450s have not yet come. But the Africa twins have come. They've been here from 2017, 18, 19 consecutively. We have sold good number of Africa twins. Hopefully in the future, like NX500, I think the next 6 months, 1 year will be very exciting for Honda. If anyone's planning to make purchases, hold your purchase. Honda's coming with a stock. Awesome. Because I see these 450cc and all, we have so many in Thailand, all the Asian countries. It's time to get all that here. CRF 300 would be one option in India. It's a 27 bhp version. Sir, again, I'm the general manager of the store, right? My influence and my decision making is very limited, and I cannot speak for Honda India, right? But I would really hope that someday these bikes definitely hit Indian shores. It's not only about getting the bikes, but it's also that India is a very price sensitive market, right? Yeah. I'm sure for a 300cc, nobody is prepared to pay 9.5, 10 lakhs ex showroom for the bike, right? Definitely. You see KTM. KTM's come with a fantastic showroom. Nothing bad about the brand, but all I'm saying is, can people buy that same bike for 9 lakhs? Right? You see, Kawasaki has got their 200cc, right? Now it's picking up some momentum. And they've somehow managed to get it at a decent price. But what do we compare? Hey, you 200 price you see and that price you see. But people have to understand the suspension travel, the technology into it, all of that. So it'll take time, but definitely, as you said, bikes should come, bikes will come. What bikes will come, when it will come, it takes some time, but it will come. This is one stepping stone, right? Yeah. If Honda was not serious, this bike would definitely not be here. Yes. Right. So, stay tuned. Stay tuned for new. Stay tuned, keep tuned. Dakar Rally ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅದೃಷ್ಟ ಇವಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 650 R CBR. ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ.